Birds for Sofia has existed for 3 years now, helping kids with rare genetic diseases. In 2022, we started focusing almost entirely on Ukraine. Today, we are here at the Clinical Center of Children's Healthcare in Lviv, Ukraine, to start taking the next step in adjusting our model from focusing on individual grants to helping create a long-term sustainable approach. Today, our Birds for Sofia team is meeting with the executive team at the Clinical Center of Children's Healthcare in Lviv, Ukraine, to talk about the next steps for the official rehabilitation wing that will be named after Birds for Sofia. In 2021, we created Birds for Sofia after our team was able to help save a little girl named Sofia with spinal muscular atrophy. 1,500 bird painters united in the artistic fundraising initiative so that Sofia has become one of the more fortunate kids to receive the life-saving Zolgensma therapy, and our cause has grown into a greater mission of helping children with rare diseases throughout the world. Since 2022, we focus on helping Ukrainian children with rare diseases to get the most crucial aid in the darkest times. The problem we currently face is there are no specialized neuromuscular rehabilitation centers for children with genetic diseases anywhere in Ukraine, despite the high need. We want to be the first. Цього року наша організація отримала більше 700 заявок від пацієнтів з генетичними захворюваннями. 70 пацієнтів хворіють на нервово-м'язові захворювання, більшість з яких це спінально-м'язова атрофія. 50% наших фінансових ресурсів йде на забезпечення потреб цих пацієнтів, які в основному зосереджені за кордоном. Тобто ми оплачуємо реабілітації у Польщі, в Німеччині, ми вивозимо пацієнтів в Сполучені Штати. Це спонукало нас до думки знаходити більш сталі підходи зосередження ресурсів в Україні. Саме тому ми були у пошуках партнерів, таких як госпіталі, реабілітаційні центри, щоб перенаправити наші фінансові ресурси в більш довготривалу перспективу саме в Україні, щоб сім'ї могли отримувати спеціалізоване медичне обстеження і реабілітацію за місцем проживання, і щоб ресурси були зосереджені тут. Now we are in the Clinical Center of Children's Healthcare. It is the biggest multi-profile pediatric hospital in western part of Ukraine. So this is the institution that combined the effort of two huge regional pediatric hospitals, the Western Ukrainian Specialized Center and Lviv Hospital Ohmadet. Both hospitals had more than 30 years of experience in treating all kinds of children diseases. Now we united into one big team. The vision of the hospital is complicated but simple. We treat the heart diseases. We can help child with any disease, and that's why we concentrate our efforts on specialized care. We treat kids that no one else in the region can help. The evolution of hospital services is based on the needs of the patients of this region. So we combine the efforts of the specialists in oncology, immunology, specialized surgery, and in a huge number of orphan diseases. Here in this hospital we have a registry of more than 1,000 kids of these diseases, and we help them to stay alive, to live their own life, to habilitate them, to teach their families to spend the time with the child and to take care of them. The strength of this specialized hospital is the availability of multidisciplinary teams that can treat any disease. One of such diseases that we are not ashamed to help our patients is the muscular atrophies. We concentrate dozens of children here from Lviv region and other regions that we can help. And also we have built the program that is using the local resources of the hospital, the regional resources of Lviv region, and the national resources of the government and the offices of First Lady to provide our patients with medications, equipment, and specialized trained staff that can unite into a holistic approach and help patients to make the best quality of life. The Birds for Sofia Rehabilitation Wing will be part of one of the top centers in European healthcare, the Clinical Center of Children's Healthcare in Lviv.
Last week, we were able to take the first steps toward creating a more specialized center specifically for genetic diseases. 3 members of this hospital were able to travel to the Netherlands to receive expert training from US and international doctors. This is the first step in us creating the highest level rehabilitation wing that we can. Отже, минулого тижня ми мали таку можливість завдяки організації Birth of Sofia поїхати на 3-денний воркшоп, практичний, такий інтенсивне навчання з оцінки і реабілітації дітей зі СМА, яке організовувала міжнародна організація Step in SMA. Ми оцінювали тих дітей, ми навчилися самостійно. В Україні таких курсів, де би вас прицільно навчили ось працювати, ось вам оцінки, ось вам шкали, ось вам діти. Ви маєте складати такий план реабілітації, таких немає. Не було ні до війни, ні під час війни тим більше. Тому відтоді, як наш центр отримав ліки для лікування дітей зі СМА, ми почали інтенсивно шукати такі навчання. І ось ми мали такий крутий досвід поїхати на ці 3 дні суперінтенсивного практичного воркшопу. Побачили, які помилки ми робили при оцінці. Також ми зрозуміли, що ми класно також навчилися. Великою проблемою також залишаються недіагностовані випадки, де ми підозрюємо, можливо, якусь генетичну патологію, але оскільки питання обстеження генетичне лягає на плечі батьків на даний момент в Україні, тому часом ми не можемо до кінця це діагностувати, тому генетичне дообстеження – це одна з таких найбільших проблем. І залишається питання обладнання, з яким пацієнт може жити вдома, бо це також є недофінансовано. І ці проблеми і досі є в нас. Gaps in the SMA treatment in Ukraine are not just the resources for medication and rehabilitation, but the way those needs are communicated to governments and local communities. Our mission is to speak those problems out and work together with our partners to solve them. We can't keep silent anymore. It's time to shout. In our communication strategy, we'd like to shorten the way of an SMA patient to the specialized care because time is the most precious resource for these kids.